the world at large. So the question is how it has changed in the last 20 years. I think it's really become a very mainstream technology that is used not only in the world of filmmaking, but obviously in the world of video games and in pre-production for movies. So when you're working on building sequences for big live action movies, it is also used for pre-visualization, because you can very quickly assemble the world using a video game engine, and then the characters, and you can have a team of actors come in and help you storyboard in a live way what some of those big action sequences are going to look at. So it's interesting because in many ways the video game industry was looked down on by the film industry 20 years ago, and now it's using all of the tools that the video game industry has provided. Lo que él explica es que cuando él comenzó, a lo largo de los años, como se recibe ahora, es que todo el mundo del motion capture ahora se ha vuelto mucho más mainstream, ahora se ocupa mucho más en general. Lo que antes se usaba solamente en videojuegos, que él menciona que antes se miraban como en menos, ahora todas las cosas, para películas, para todo se está utilizando. Dice que es muy interesante cómo se puede lograr con los actores empezar a generar como la historia de manera en vivo mientras ellos lo están actuando. Dice que es muy interesante cómo ha avanzado y cómo la tecnología de los videojuegos ahora se utilizan también en las maneras de hacer películas, series, shows, etc. Muchas gracias. Gracias. Allá, Javier. Acá la siguiente pregunta, compañero. Hi Andy, good afternoon. I am Francisco. This is for El Cine Psicodélico de Alan. And my question is... Por favor, en español la pregunta. Ok. Hablaste de la tecnología de motion capture ahora con las expresiones faciales. Desde tu punto de vista en experiencia, porque te hemos visto hacer personajes live action y generados por computadora, ¿el motion capture te permite dar una mayor expresividad al momento de tus emociones o algo, o eso es más fácil con live action frente a la cámara? It's a very good question, and the answer is kind of the same answer that I gave earlier, in that there is no difference between acting using facial capture technology and being in a close-up on screen, because the level of detail that is picked up, and increasingly so over the last 10 years, the amount of information that is gathered from facial capture technology allows you to really, you don't have to overly express or pantomime any emotions. You're just feeling what the character's feeling, and the facial capture technology will absorb that and convey that, and then retarget it to the digital mask, if you like, that you're using. And so it's the same. You know, I wouldn't approach the emotion of a character differently because I was playing Caesar in the Planet of the Apes, or if I was playing Alfred in Batman. I wouldn't change my level of performance, if that makes sense. Lo que él menciona primero es que es una buena pregunta. Lo que él dice es que a lo largo, como ha evolucionado la tecnología, esta respuesta es bien parecida a lo que él respondió antes. Dice que ya no necesita tener tanta diferencia entre motion capture y el live action, porque la tecnología, como ha avanzado tanto, logra retratar muy bien lo que él va a actuar. Todo como la tecnología le captura muy bien las emociones que él tiene en la cara y se puede digitalizar de manera muy buena. Entonces dice que al final lo que importa, como él había mencionado antes, eran los sentimientos que él exprese. Van a ser lo mismo si es que fuese motion capture o si fuese live action, por la tecnología que ya está tan avanzada que nos permite haber llegado a esto, que no haya tanta diferencia. Thank you very much, Sterson. Gracias. Hola Andy, por acá. Oh. De Geek and Film, sabemos que llevas ya varios días acá en Chile.
¿Cómo ha sido el recibimiento? ¿Cuáles son las primeras impresiones que tiene este país? ¿Y qué te ha parecido el evento hasta el momento de Comic Con? I've had the most wonderful few days here in Chile with my wife Lorraine. We arrived and we spent a day looking around Santiago, and then we went to Valparaiso, and which was amazing. You know, it's such an, you obviously know it, but it's an incredible city and very culturally interesting, artistically interesting, and the history of the country I find fascinating. And so what I wish I could do, and I don't have time to do this time, is to spend time traveling in the mountains. I'm very passionate about mountaineering, so and I can see them from the city, and I'm desperate to get out there, but this time there's not the time. Everyone that I've met so far have just been charming and warm and welcoming and very I feel very at home here. It feels like everyone is a kindred spirit and everyone has such a good energy, you know. It feels like a wonderful country to live in. And Comic-Con, of course, it's an incredible achievement, I think, what has happened, what Francisco has done to create this amazing world, which operates at such a high degree and a high level so quickly. I mean, I know a little bit about the history of how this Comic-Con has come together over the last 15 years, and I just think it's an extraordinary achievement. And I've just walked the floor, and it looks incredible. Dice que lo ha pasado muy maravilloso, que está acá con su esposa. Pasaron unos días paseando por Santiago, fueron a Valparaíso. Dice que lo encontró maravilloso Valparaíso, una ciudad muy interesante, culturalmente, artísticamente. Dice que tiene una historia muy interesante. Dice que le gustaría ir a las montañas, porque le gusta mucho el montañismo, pero no le alcanza el tiempo. Que le ha gustado mucho Santiago. Dice que la gente de acá tiene muy buena energía, todos lo han recibido de muy buena manera, él se siente a casa aquí, como en casa. Lo otro que ha dicho es que encuentra que Comic Con es un logro impresionante aquí en Chile. Dice que sabe un poco sobre la historia, que estuvo paseándose por acá, lo encuentra algo muy entretenido y que está muy impresionado con el festival aquí.